All right. Okay. Yeah. So yeah, welcome everyone. So in the meeting, this demo is by three Sayur students about the project. They worked on a fun project, and the project. What is that project? Explain பண்ண போறாங்க. And இது it's only phase 1 of the project. The whole app அவங்க develop பண்ணது. It's only the phase 1. less than 2 months ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த 2 monthsல அவங்க என்ன டெக்னாலஜி எவ்வளவு லேர்ன் பண்ணியிருக்காங்க, என்னென்ன பண்ணியிருக்காங்க. இட்ஸ் கோயிங் டு பி a mostly technical presentation. அதுதான் காட்ட போறாங்க. So this is mainly to showcase அவங்களோட skills and also to inspire other students to see that how much you can grow in a couple of monthsல நீங்க எவ்வளவு லேர்ன் பண்ணிட்டு நீங்க எவ்வளவு போலான்றதுக்கு இன்ஸ்பிரேஷனுக்காகவும் பண்றோம். இட்ஸ் ஃபார் போத் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ரெசன்டேஷன் கொடுக்குற ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஸ்கில்ஸை இது பண்றதுக்கு, அவங்களோட கான்ஃபிடன்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு, அண்ட் டு ஆல்சோ மித்த நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்திருக்கீங்க, நீங்க உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் இருக்க மாதிரி இருக்கு. சரியா? ஸோ வி வில் ஸ்டார்ட் வித் அந்த த்ரீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்களோட ப்ரெசன்டேஷன்ல இன்ட்ரடக்ஷன்ல ஆரம்பிக்கலாம். அப்புறமா வி வில் டூ த ஆக்சுவல் ப்ரெசன்டேஷன். ஃபீல் ஃப்ரீ டு ஆஸ்க் கொஸ்டின்ஸ். எப்பவும் எங்களுக்கு என்ன கேள்வி இருந்தாலும் ப்ளீஸ் ரைஸ் யுவர் ஹேண்ட் and feel free to ask questions anytime. கடைசி வரைக்கும் கேட்கணும்ல எதிர்பார்க்க வராதீங்க. எப்ப என்ன கேள்வி இருந்தாலும் கேளுங்க. We encourage students asking questions. அதனால கேளுங்க. Any language is fine. தமிழும் பரவாயில்ல, இங்கிலீஷும் பரவாயில்ல. Language should not be a thing. Any questions, அவங்க எப்படி படிச்சாங்க, எப்படி ஹெல்ப், என்ன மாதிரி ஹெல்ப் கிடைச்சது, any questions you want to ask, you can ask. சரியா? That is a mini introduction, and we will start with the student introduction. மூணு பேர் பண்றாங்க. We have Sibina, Sundar, Rajan and Priyadharshini. அவங்களோட mini introduction முடிச்ச பிறகு we will do the actual presentation. Yeah. We'll start with the Sibina. Good evening, everyone. I am Johnvilin Sibina from Nagarkoil, Kanyakumari district of Tamil Nadu. I am an MA English Literature graduate. After graduating, I prepared for the competitive exam for about 2 years. It doesn't really work for me, and I didn't feel motivated to continue. I have always felt a fascination toward people who can code, and I found them cool. So I decided to pursue a career that is related to coding and completed a month full-stack development course. I have worked on 4 projects so far using the MERN stack. I believe working in real-time projects and collaborating with teammates will help me learn how things work in the industry and also add a value to my resume, which is why I decided to work on Thiran project, and I work as a backend developer in Thiran. Thank you. Yes. So yeah, if you see her background, I think she's probably the only one with a non-computer science background, right? She did MA English, but still she has, and I would say that she's a very good programmer, which you will see in the presentation. பார்ப்பீங்க நீங்க எவ்வளவு அவங்க லேர்ன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு. So yes, I'm quite impressed with that, Sibina. அவங்க சொன்ன Thiran app, அப்ப அந்த ப்ராஜெக்ட் சொல்றது the Thiran is the app that we'll be showcasing today. Yeah. All right. Yeah. And Sundar Rajan. Hello everyone. I am Sundar Rajan. I just graduated with my BCA degree from SRM this year. I currently work on the Thiran project as a backend developer, and my main roles and responsibility in Thiran project are making the API endpoints in Thiran. And my prior experience before Thiran project is I did make an real-time e-commerce recommendation system project on my final year in BCA, which gives the recommendation on the real time, as well as it will give the recommendation based on the similar users and similar products, as well as the behavior of the purchase of the particular users. I did it using the C for the real-time recommendation, and with Django Python for the backend framework. I'm using backend framework for that project, and I'm currently working on the Thiran, which is using the JavaScript. I didn't know JavaScript before. I just learned for the Thiran app. It is very good, and the mentors are very helpful. And yeah, I didn't collaborate before. I just collaborate how to collaborate things in
real time in a project. I just learned in Thiran app. That's it about myself. Yeah. Thank you, ma'am. Yeah. Okay. Yeah. Like Sundarajan mentioned, அவங்க வந்து he learned the whole, he had prior programming experience, but இங்க வந்த பிறகு he learned the JavaScript and how to do APIs and how to do Swaggers and a lot of things he learned, and he's done a great job. தானாவே நிறைய எஃபர்ட் போட்டு பண்ணியிருக்காங்க. அவங்களும் good collaboration with the other students. So, all right, Priyadharshini. Good evening to all. I am Priyadharshini. I am studying BSc Computer Science final year. Thiran is my first project. I work on the front end part of the project. In this project, I learned many new things from the basics. Thank you. Okay, yeah. So Priyadharshini has been a Sayur students for a while now. For second year la irundhu படிச்சிட்டு Sayurல வந்துட்டு இருக்காங்க. And Priyadharshini, அதாவது some of the BSc students would know, final yearல வந்து நீங்க எல்லாரும் ஒரு ப்ராஜெக்ட் சப்மிட் பண்ணணும் இல்லையா? So Priyadharshini is in the final year, so she is using this project as her final year project. So she did it all by herself. ஒரு portion, front end portion மட்டும் அவங்க பண்ணாங்க. So she's using it for the final year project submission as well. So ஒரே கல்ல ரெண்டு மங்க ஆச்சு மாதிரி, படிச்ச மாதிரியும் ஆச்சு, காலேஜுக்கு சப்மிட் பண்ண மாதிரியும் ஆச்சு. So that is the thing with her. All right. So that is the student's background. Anybody have any questions on their background? Anything? All right. So we'll start the actual project presentation now. Again, like I said, feel free to ask questions at any point on any subject. Then go ahead, Sundarajan. So the way we're going to do it is, Sundarajan, we're going to show the whole thing from ஒரு laptop and the காட்டுறோம், and the others will be talking. Okay. Okay, Sibina, start பண்ணுங்க. Okay, Thiran is the name of our project. In Thiran, our motto is very simple. It's where challenge meets opportunity. And the problem which Thiran tries to solve is, there are many underrepresented students who have skills, but they are not able to find job opportunities easily. And then there are many companies that have job opportunities, but are not able to easily find the right candidate who fit their job requirements, and not just in terms of their technical skills, but also their personal skills such as leadership, communication, work ethic, such that. And then there are organizations like Sayur that have skilled students trained by their mentors, but they don't have a platform to easily connect companies with job opportunities and their students. This is where Thiran comes, and the solution we offer is Thiran website helps to connect the skilled students from organizations directly with companies who need their skills. And there are already ads like LinkedIn, Naukri, and Indeed in the market that are for job seekers and job providers. So what's so special about Thiran is that in Thiran, the students are verified by their own mentors, and these mentors mostly are working professionals. And also mentors give remarks to their students, so you can see more than just their technical skills. And then decide if a candidate is a right fit for your job. And because of this verification process, you can trust that what you see in the profile is what you can expect. So you can save both time and money in the recruitment process. Yeah, just a break. Anybody questions on what Thiran is? That was they explained in the Enna app and solite. Does anyone have any questions on what the app does? Any questions, comments? Like I said, starting la சொன்ன மாதிரி we encourage questions. அப்பதான் எங்களுக்கு தெரியும் வந்து நீங்க உங்களுக்கு எவ்வளவு புரிஞ்சிருக்கு சொல்லிட்டு. So அதனால feel free to ask questions. Because what they just talked about is that's the foundation. Yes, Ganesh.
மேம் இதுல சொல்றபடி ஓன் மென்டர்ஸ்னா அங்க சையூர்ல இருக்கிற மாதிரியா மேடம் இல்ல வேற ஏதாவது ஆர்கனைசேஷன்ல இருக்கிறவங்க மேம்? Any organization. Sayur is one example. Any organization. Any people JSTC இருந்து ஒர்க் பண்ணிருக்காங்கன்னா they'll learn. Maybe the other should answer. Sibina, somebody should answer the question. ஓகே, இப்போ என்னன்னா அந்தந்த ஆர்கனைசேஷன்ஸ்ல உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸை அந்தந்த ஆர்கனைசேஷன்ஸ்ல உள்ள மென்டார்ஸ் வந்து வெரிஃபை பண்ணுவாங்க. இப்போதைக்கு சயூர் மட்டும்தான் இருக்கு. லேட்டஸ்ட் ஸ்டேஜஸ்ல சயூர் மாதிரி வேற ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஆட் பண்ணுவோம். அப்போ அந்த ஆர்கனைசேஷன்ல உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸை அந்த ஆர்கனைசேஷன்ல உள்ள மென்டார்ஸ் வெரிஃபை பண்ணுவாங்க. இவங்க நிஜமாவே இங்க படிச்சவங்க தானா, ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் அவங்களோட ஸ்கில்ஸ் நிஜமாவே இருக்கா இந்த ஸ்கில்ஸ் அப்படின்னு வெரிஃபை பண்ணி ஆட் பண்ணுவோம். Okay, any other questions? All right, let's continue. ஓகே மேம். நெக்ஸ்ட் பிரியதர்ஷினி, அடுத்து நீங்க தான். Now I explain the different roles in this project. The first one is admin. Admin can register and log into the website, can change their own profile, can approve or verify anyone, can make or remove admin, can see all websites. Next, second one, organization. Organization can register and log in to the website, can change their own profile, can approve or verify mentors in the same organization, can update or remove mentors or students in the same organization. Next, mentor. Mentor can register and log in to the website, can change their own profile, can approve or verify students in the same organization, can update or remove the students in the same organization, can give remark to the students in the same organization. Next one, student. Student can register and log into the website and can change their own profile, can apply the form for the student showcase. Next, companies. Companies can register and log into the website, can change their own profile, can view student profile and mentor remarks, can select the student to our companies to fit job. Thank you. Okay, next we are going to look into the tools and technologies used in Thiran to make this website happen. For the main tech stack, we are currently using the Postgres database for storing the data and the Express JS backend framework for the API and other business logic. For the front end, we use the React.js, and for the runtime, we use Node.js. And the languages we are currently using for the front end is HTML, CSS, and JavaScript. And the backend is purely written in fully JavaScript. And the other technologies we are currently using in Thiran are for the version control and collaboration, we are currently using Git and GitHub. And for the ORM, which is object relational mapping, which simplifies the process of storing and retrieving data from the back and forth to the database and in the API logic. For that, we are currently using Sequelize. And for documentation, we are using the Swagger documentation version 3. And the hosting, we are basically using two services. For the front end part, we are using the Netlify, and the backend part, we are using the Render for the backend. And for authentication, we are planning to use the OAuth 2.0 Google authentication for now. Maybe later we will update other third parties app like LinkedIn or something we can add in the authentication. So we will look into that, what we done so far in the Thiran phase 1. The front end is by Priyadharshini. Yeah, before Priyadharshini start, quick some additional information about the front end. Like I mentioned, starting I mentioned panna madri, Priyadharshini was, this is Priyadharshini's BSc project, the final semester project. Normally, what I hear from
from colleges is project பண்ற BSc project பண்றதா இருந்தா you talk to some company, third party company, you work with or you tell the company and the company gives you the code and you pay them some money, you show you their work. I think looks like anybody agree with me or not? BSc computer science பண்றவங்க normally they buy the project from the companies and then show it as your project. In the case Priyadharshini has worked on this project all on her own from scratch. Obviously a little bit of help from the AI systems, and all the code is written by her. She worked on it on her own. She designed the UI on her own, and all this work is done not with the third party. It's all done by her. So any code that she has written is something she can explain how it is done. And she has learned a few things. So she'll talk about all the skills that she learned while doing this. Right. So the UI is this is not our final UI. No, it is not the final UI for the Thiran app. This is a UI that she came up with the given time, one month, basic, and from the day they said that you have to submit a project to this one, she took about a month to do it. And so with and one masathukkulla you have to learn about the technology, the limitations with her laptop and everything. அது எல்லாத்தையும் வச்சுக்கிட்டு this is what she's done. Okay, so keep that in mind when you see what she's done. Okay, all right, Priyadharshini, go ahead. I explain about how I built this website. I developed this project using React.js and JavaScript and HTML and use Tailwind CSS. Why I choose React.js? It is used UI fast working and page loading is fast. Tailwind CSS I use to design the website. Next, I use Git and GitHub to version controls, and I use Netlify. I use Netlify to the deployment the project. Next, how this website works to explain. First, the login page. The login page to select the role, if viewer or student or mentor. First, I select viewer and put email and password. Then login. If a viewer only view the home page and student list. Student list, click and view the showcase of students. If one student view the profile, click button view full profile and show the profile of that student and see mentor remarks too. Then click mentor name, then show which mentor to remark this student. Next role student. If a student select role and put email and password, then login. If a student only shows home page and student dashboard. Student dashboard have info form, skill form and project form, student list. If fill the form to submit to the mentor. Once the mentor is approved, to add the student showcase, not direct add to student showcase. Then click student list. The student show the showcase of students. When click view profile button, that student profile show. Then if a role mentor, then put email and password, then login. If a mentor see home page and mentor dashboard. Mentor dashboard have pending request and approved students. Pending request shows the
submit the form to the student that display the pending request. Once approve the remark and then add to student showcase. And the approved students list the showcase of the students. Then view profile button, then show that profile of the student. So question Priyadharshini. That's So students they can enter their information, but that will not get published unless the mentor reviews and approves it. Is that correct? yes, ma'am. Okay. So can they, if let's say I did something and approve, can they make updates after that? Yes, ma'am. Again, will the updates will again force the mentor to approve? Yes, ma'am. Okay. Okay, thank you. Okay. That's all of my project. Do you have a question? Logesh has a question. Oh, by the way, Logesh, before you ask the question, please introduce yourself. Yeah. Okay. My name is Logesh, and நான் இதுக்கு முன்னாடி சயூர்ல classes எடுத்திருக்கேன். I mean, I've been traveling for at least it's been 3 years. So இந்த பேட்சுக்கு என்னால classes எடுக்க முடியல, but previously I have took some classes. Yeah. And mentored some students. That's all. I work as a software engineer in a company called ChargeBee now. I'm a principal software engineer, mostly work in front-end part. Yeah. And yeah, good work, students, actually. I don't know how many people worked on this, but looks like you have pulled off. Yeah. This is just her. Oh. It's just one person, just the front-end part of it. The back-end is coming next. Great. I have one single question. So, Priyadharshini, right? The one for demo. Yeah. Can you log out Priyadharshini? Yes. Yeah, so we are selecting the role in the form itself. So basically, the roles will be based on the user, and internally you detect the role of the user and show the respective screens, right? So is it fine to put the roles in the login itself, so anybody can choose any role and login, or you already have a check in the backend that says like this particular user belongs to this role and you don't allow them to log in? அந்த மாதிரியா? Sorry, is my question clear? Can I ask again? Yes, sir. Again. என்னன்னா இப்போ நார்மலா நம்ம ரோல் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவோம்னா, ஒரு அட்மின் இருப்பாங்க, அந்த அட்மின் இந்த ரோல்ல யூசர் இருப்பாங்கன்னு சொல்லிடுவோம். லாகின் பண்ணும்போதே அந்த அந்த யூசருக்கு என்ன ரோல் இருக்கோ அதுக்கேற்ற ஸ்கிரீன் தான் காமிப்போம், அவங்களுக்கு ஏற்ற ஸ்கிரீன் தான் காமிப்போம். பட் யார் வேணாலும் எந்த ரோல் வேணாலும் சூஸ் பண்ணி லாகின் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வைக்க மாட்டோம் இல்லையா? அதுக்காக கேட்டேன். எஸ் சார், அது இந்த ப்ராஜெக்ட் இந்த இது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பண்ணுவேன். அந்த லாகின் நம்ம ஒரு சூப்பர் ஒரு அட்மின் இருப்பாங்க, அவங்க இந்த யூசர் இந்த ரோல்னு ஆட் பண்ணிடுவாங்க. தென் அவங்க லாகின் பண்ணும்போது அவங்களுக்கான ஸ்கிரீன் நம்ம காட்டுவோம் இல்லையா? அதுக்காக கேட்டேன். பட் யா எஸ் சார், ஃபியூச்சர் ஆட் பண்ணுவேன். ஸோ இதனால என்ன ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னா, நான் ஒரு நார்மலான யூசர், என்கிட்ட இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் கொடுத்தீங்கன்னா நான் அட்மின் செலக்ட் பண்ணி நான் டிஃபால்ட்டாவே அட்மின் செலக்ட் பண்ணி லாகின் பண்ணிடுவேன். Yeah. So yeah, okay. So yeah, that's why I was saying the starting of the before Priyadharshini சொன்னதுக்கு முன்னாடி I was saying that this was done as her college project for the final year project-க்காக. So the whole focus in the, whatever she did was to get something going. Correct. Yeah. So the ones that you're talking about, Sundar Rajan, when he talks about, he'll talk about all that. You get a Yes, valid ma'am. question. I will answer when I show the API part. In the that's why I had to give a special introduction to this one, is because the purpose of this one is mainly to get her project going and have her learn few things. So we have not combined the two yet, the back end and front end and combine panla naanga. And now Sibina and Sundar Rajan, they'll do that thing. The front end, the actual front end that you're going to see next was generated by ChatGPT, Gemini in this case, generated. Back end is what the students worked on. In the front end is mainly 100% Priyadharshini, because she's learning. And then this is phase 1 of what they are doing.
When you do the next one, then we'll combine Priyadharshini's maybe different UI front end, and then we'll combine it. So இப்போதைக்கு all valid questions. The login is valid question, but that's what Rajan will explain. Great work, Priyadharshini. So yeah, Priyadharshini, you want to talk Thanks. about the things that you learned, the technology wise, your JSON servers and JSONs and things like that? எஸ் மேம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஜேசான் ஃபைல்னா என்னன்னு ஜேசான் டேட்டா வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்னு இது பண்ணா, இப்போ வந்து ஃப்ரண்ட் எண்ட் மட்டும் இது பண்ணிருக்கனால கோடிங்லாம் கரெக்டா ஒர்க் ஆகுதான்னு செக் பண்றதுக்காண்டி நான் ஜேசான் ஃபைல் யூஸ் பண்ணி இந்த ஃப்ரண்ட் எண்ட் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். So yeah, for the other students, so what is the purpose of this JSON file, Priyadharshini? உங்களோட ஜேசான் ஃபைல்ல வந்து நம்மளுடைய டேட்டாஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்றதுக்கும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ரிட்ரீவ் பண்றது இதெல்லாம் வந்து ஈஸியா இது பண்றதுனால லைட் வெயிட் ஃபார்மட்னால யூஸ் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கனால. So அந்த ஸ்டூடெண்ட் லிஸ்ட் எல்லாம் காட்டுற அந்த டேட்டா எல்லாம் இட்ஸ் கமிங் ஃப்ரம் db.json ஃபைல்ல இருந்து ஒரு ஃபைல்ல வச்சு அதுல இருந்து ரீட் பண்ணி காட்டுறாங்க. So some of the these are some of the new things she learned. எப்படி HTML5 எல்லாம் போட்டிருக்காங்க, HTML5 எப்படி யூஸ் பண்றது, and then CSS க்கு என்ன யூஸ் பண்ணீங்க? Tailwind CSS யூஸ் பண்ணிருக்கேன். ஓகே. ஸோ முதல்ல ஸ்டார்டிங் பண்ணும்போது ஒரு CSS இல்லாம இருந்தது. அதுக்கப்புறமா she learned about Tailwind CSS. Okay, so Tailwind. I'm just writing the technical terms எல்லாத்தையும் நான் போடுறேன், நான் chatல போடுறேன், just so that you know people who are not familiar, the other students, if you are interested, you know. So yeah, so she learned about JSON servers, எப்படி JSON server யூஸ் பண்றது, எப்படி Tailwind CSS யூஸ் பண்றது, and a little bit of React also. So இதுக்கு நீங்க இது எப்படி எவ்வளவு யூஸ் பண்ணீங்க ChatGPT? ChatGPT ஒரு 50% யூஸ் பண்ணிருந்தேன். எதுக்காக, எந்த பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணீங்க? மேம் எப்படி ஒரு வேலிடேட் பண்ணணும்னா எந்த மாதிரி வேலிடேட் பண்ணணும், அந்த லாகின் ஃபார்ம் இந்த இதுக்கெல்லாம் எப்படி வேலிடேட் பண்ணணும்னு பார்த்தேன் மேம். இப்போ டெய்ல்விண்ட் சிஎஸ்எஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்றோம்னா அது எப்படி யூஸ் பண்ணணும்ன்றத பார்த்தோம் மேம். நம்ம நார்மலா நம்ம ஒரு சிஎஸ்எஸ் ஃபைல் வந்து தனியா ரைட் பண்ணி அதை அந்த இடத்துல கிளாஸ் நேம்ல வந்து கால் பண்ணி நம்ம ரன் பண்ணதெல்லாம் இது வரைக்கும் பார்த்தோம் மேம். டெய்ல்விண்ட் சிஎஸ் யூஸ் பண்றது வந்து நம்மளோட அந்த JSX ஃபைல்லேயும் நம்ம கிளாஸ் நேம்குள்ளேயும் நம்மளோட சிஎஸ்எஸ் கோடிங்லாம் போட்டு ரன் பண்ற அந்த இதெல்லாம் வந்து Okay, அதுக்கெல்லாம் ChatGPT, you used ChatGPT to learn the concepts, not the actual code. Right? Code வச்சு, that is the right way of learning, is to use some tools to learn, but you do the actual code. Okay, anybody has any students, யாருக்குன்னா என்ன question இருக்கா? One tip I want to give is like recently I found like in இதுல Gemini-ல வந்து there is something called learning mode. அந்த learning mode-ல turn on பண்ணிட்டு நீங்க படிச்சீங்கன்னா அது கேக்குற கொஸ்டினுக்கு உடனே ஆன்சர் பண்ணாம எதுக்கு இந்த ஆன்சர் வருது, எதனால இந்த ஆன்சர் வருதுன்னு உங்களை கொஸ்டின் கேட்டு ஒரு டீச்சர் மாதிரி அடுத்தடுத்து டீச் பண்ற மாதிரி இருக்கு. அந்த மாதிரி மோட்ல படிக்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு கைடட் லேர்னிங்கா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். Oh, that's a good tip. I'm going to take a note of that. So is that available in the free version? Ideally it should be available. நான் பிரீமியம் வெர்ஷன் வச்சிருந்ததுனால அதை பார்த்தேன், பட் ஃப்ரீ வெர்ஷன்ல இருக்கணும் தான் நினைக்கிறேன். ஓகே, நான் செக் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, ஸ்டூடண்ட்ஸ், எனி क्वेश्चंस? யாருக்காவது क्वेश्चंस இருக்கா? அவங்க என்ன பண்ணாங்க இந்த ஆப்ல, क्वेश्चन what she learned, any questions from any student? At least one question. No? Okay. Pick randomly people and ask them what did they learn. Pick randomly from outside also. Let's see, it's all at least they'll have some feedback. Something right? Question. Yeah, Vignesh. Vignesh, yeah. Yes, do you have any question, any feedback on இது வரைக்கும் பார்த்ததல்ல? எனக்கு வந்து இப்போ I'm currently in third year, ma'am. As I'm in third year, only now they are teaching us about this HTML and CSS and all. As she is in now second year,
I think it is a good thing to learn more like from outside. காலேஜ்ல சொல்லி கொடுத்துக்க மட்டும்தான் கத்துக்க மாதிரி இல்லாம வெளியில இந்த மாதிரி பீப்புள் கூட கொலாப் பண்ணி பண்ணும்போது இன்னும் நல்லா கத்துக்கலாம்னு தோணுது. கொஸ்டின்ஸ் ஒன்றும் இல்லை மேம். அட்லீஸ்ட் யூர் கெட்டிங் இன்ஸ்பிரேஷன் இல்லையா அவங்க பண்ணது பார்த்து ஓகே நம்மளால பண்ண முடியும் ரைட். அதுதான் நாங்க பாக்குறோம். ஃபீட்பேக்னா நீங்க கொஸ்டின் தான் கேட்கணும்னு இல்லை, எப்படி அவங்க வந்து நீங்க இது பாக்குறது வந்து மெயின் ரீசன் ஷோகேஸ் பண்ணும்போது மத்தவங்களும் அதனால இன்வால்வ் ஆவாங்கல்ல, மோட்டிவேட் ஆவாங்க. அதுக்கு தான் நீங்க பண்றது ரைட். ஸோ need to speak up. Yes, ma'am. Yeah. Thanks, Vignesh. Any questions irka? There are questions enna irka? No, ma'am. No. All right. Good. All right. Let's continue. So now comes the okay. Yeah. Go ahead. Sibina. Yeah. Sibina. Okay. Start the thing. So this is the actual, not actual. This is the next phase of the Thiran app, and as you see, it's the UI is different. Idhukku UI different irukna, like I mentioned, the UI that Priyadharshini did was mainly for the school project, college project. The other students worked on the back end. We only had the back end, front end illa, but we wanted a front end. Adanal enna pannom, we just asked Gemini gave some code. So front end code is written by ChatGPT, but not ChatGPT, the Gemini in this case, but all the back-end database, everything is done by the students, and that's what they're going to explain. Okay. As Mama mentioned, this is an AI-generated code. The front-end you see is AI-generated, and we just integrated a few API endpoints to the front-end to showcase the full flow of the front-end and back-end. In the Sayur Students page, we can see the list of featured students. Only the students approved by the mentor will be showcased in the featured students page. And once we click a particular student, we can view their profile. This profile page contains a short description about them, the projects they have done, and their strengths highlighted by their instructor, and their contact information. We now have just some minimal information. These are some fake data I stored in the database. So when we connect front end and back end, there will be real data. So as we mentioned during the slide presentation, we use PostgreSQL for database. This is my first time learning a relational database and working with PostgreSQL. And for ORM, we use Sequelize. Sequelize makes it easy for us to interact with the database without using raw SQL queries. With Sequelize, we can interact with the database using JavaScript objects and methods. And I use Sequelize client-line interface to generate, run, and manage the migrations and models without manually writing everything. And now about the roles. First, the roles table. This roles table have information about this roles table contains the roles the users of Thiran app may have. At present, this roles table contains only three roles that are admin, mentor, and student. In the future, when we add organizations and companies to the app, those roles will also be added. And this roles table is related to the students and mentor table through a one-to-many relationship. Each student can have only one role, and each mentor can have only one role, but each role can be assigned to any number of mentors and any number of students. Let's see the mentor table. And the mentors table has some basic information about the mentors, their first name, last name, username, email, and this role ID is a foreign key field that refers to the ID field in the roles table. And it also has the LinkedIn profile of the mentor, the short description about them, their profile picture, and also Google ID. As of now, this Google ID column will have null value, because we haven't integrated Google authentication yet.
I'm working on Google authentication. When it is ready, we'll integrate it and we'll store the Google ID in this field. And this mentor and student table have two different many-to-many relationships with through two different joint tables that are student mentor remarks and mentor student verification table. First, in the student mentor remarks table, both the student ID and mentor ID are combined to form a composite primary key so that we can uniquely identify each row. And the remark column contains the remark given by the mentor. Actually, for remarks, each student will request their mentor to give remarks, and when the request is made, the status column here is an enum field which contains predefined values as pending and completed. When a request is created, the status field will by default become pending, and once the mentor gives remark, this status field will have the value completed. And then the mentor student verification table. Here, only the student ID and mentor ID of the mentor ID are stored, and they both form a composite primary key. And the status field here is also an enum field. This enum field contains verified and approved and rejected as the value. And if a mentor approves the student, the status will become approved, and if a mentor rejects, the status will become rejected. And when working with enum field, I learned something interesting. Once I wanted to drop a table, so I dropped the table, and then I try to recreate it. Then I found that the enum field still persists in MongoDB, and when we drop a table, the data type will also get dropped. And but in Postgres, the enum field still persists if we didn't explicitly drop it. So before dropping a table that contains an enum field, we have to drop the enum field explicitly and then drop the student, or else it will cause some problems. This is what something I learned. I see. Yeah, I didn't know that. And then comes the student table. So if it's similar, then we can skip maybe if it is similar. Is there anything specific about the students table? No, there's nothing specific about it. Okay. Students, any questions for her? Because she explained some database related using one, and the mentors focus of it. She explained a few things, and she explained what in Postgres how things work. She talked about some complex whatever composite keys. Anybody has any questions or feedback? Then I'll pick students. Yeah, Deva Ganapati. I'm a student. I don't want to pick. Deva Ganapati. Yes, ma'am. உங்களுக்கு என்ன question இருக்கா? Any feedback or question? No, ma'am. சாரி, சிபினா லிட்ரேச்சர் பேக்ரவுண்டா? ஆமா. சோ நீங்க பிரசன்ட் பண்ண விதம் நீங்க லிட்ரேச்சர் பேக்ரவுண்ட்னு சொன்னா என்னால நம்ப முடியல. Exactly. Exactly. This is excellent work. Thank you, sir. Thank you. Now we will see the API parts of the Thiran. You can see we are currently having authentication route, mentor route, skill routes, and the student routes. The authentication route is currently work in progress. We are trying to implement the OR 2.0 Google as of now. We will look into the other routes. First, we can see the how we can create a new student using the post API/student endpoint.
You can see it made a post request and created a new student. We can look into the other routes as well. For these routes, you can search, you can get all the list of students, or you can get the particular pattern of using by their name, and also you can filter the students by their skills as well. Currently, we didn't implement the logic to add the skills to the student profile. So currently it will not show anything, but you can search the students by their partial names. Like we created Karthi. If I try to execute it, it will fetch the data based on the partial name pattern, either in first name, last name, or username. You can see we have two Karthi. Currently we are creating the Karthik AN, but we also have another Karthik Iyer. So you can see that. If I remove the search pattern and execute it, it will create, it will fetch all the students, and you can get the students by their username as well for this route. Currently you can look into your own profile and delete your own profile, but for that we need to implement the authentication fully. As of now it is not working, but you can try it out. If you don't have the authentication, it will throw 401 not authorized. So basically how it will work, once we implemented the authentication fully, once you try to log in, the backend will send a JWT token which consists of the role and ID of yours. It will make a JWT token like a hashed string and send back to the front end client. The front end part is stored the JWT string in the local storage or quickie, and once it will get back send the request, it will attach the JWT token to the authorization header. The JWT token looks something like this. Once we have the token, if you are a student, you are allowed to use this profile. You are allowed to see your own profile. But for some routes like this, this is for deleting the student based on their username. You cannot do that. It is only for the admin purpose. So even if you have the JWT token attached to your request, it will not allow. It will only allow if you have a role of the admin. So we can try to execute the based on their username. You can look, you can see it will fetch only the particular user based on their username. And you can see the users based on their username. You can look into the remarks of the student based on their username. Currently we didn't implemented the remarks given by the mentors yet, but it is coming from the test database values. The output will look like this: who given the remarks and what is the remark for the particular student. Similar to that, we can use the username of the student and get here all the skills. Currently we also didn't implemented the adding skills to your profile, so it will not show anything as of now. The mentors routes are similar to the students. You can create a mentor, you can get all the mentors or filter by their name. You can get into your own profile. If you are a mentor, you can delete your own profile as well, and you can get a particular mentor by their username. You can delete a mentor by their username, but it, as I said before, it is only for the admin purpose. And for the skills routes, you can create a skills one by one, or you can create a skills in many skills at once like this. You can add as much skills you want.
Currently, we are only allowing to create the skills for the organizations and mentors. Why? Because it's if you allow the students to create new skills, some student create JavaScript as JS, and some other students can create the JavaScript as full form. Even though it is a same skill, it will make in the data redundant in the data values in the database. So we are not currently allowing that. In future, we are planning to add a request button to add a skill which is not available already in the already created by the organization or mentors to add to the student profile. If you don't see any skill, you can request a skill and the mentors and the organization can view it, and if there is the skill, it is already present in the database, they will create the new skill as of now. So this is the API part of the Thiran as of now. Now we look into the Sequelize ORM part, and I will explain why we use ORM instead of the direct Postgres driver directly and with raw SQL with some models. Because in Sequelize we can easily define our model in JavaScript and easily use the models as a JavaScript object. And on top of that, if we want more performance in some area of the Thiran app, we can use the raw SQL with the Sequelize ORM itself as well. We will look into this student model. As you can see, we can define the foreign key relationship and between the student table and other tables here, and we can set the column and the data types of the columns and some constraint from here. As you can see, the student model is equivalent to a schema of the table in the database. So, and we use soft delete, which means if someone accidentally delete their profile, it won't delete the record entirely in the database. Instead, it will add a timestamp to the deleted column, and if they want it to be recovered, we can easily recover it by putting this paranoid true here. With the help of the Sequelize, for every fetch request, the soft deleted records will be excluded. It won't show in the front end. So it is also a advantage of the Sequelize as well. And we can, with the help of the Sequelize, we can track the migration part of the database. What is migration means? If you define some models like this, then we will apply it on the database. It will become the migration. We can track each of the migration. So in future, we can roll back to the previous version if we want, if something happens in the current version. So we can look into the database inside the database schema as well. You can see, like I discussed, there is a deleted column. Current by default it will be null, but if someone will delete the record from the front end, like their profile, it added a timestamp. And I mentioned the migrations and the version control, like a version control for the database. You can see once for the every changes we made and we apply the migration to the database, it will track each of that, so we can go back wherever we want at a point of time in the migration. So that's it for the database part. So for the collaboration and version controlling part, we are currently using Git, like I said before. Currently we have 3 branches, the main branch, and this is my branch API/R.Sundar, and other one is DB/Sibina. On my branch, I implemented the API logic and authentication stuff.
and in the DB Sibina branch, she created the models and all of the database configuration and database schemas she created in the branch. So what we do is we work on our logics and test it and push it to the GitHub to our remote branch and merge it from the remote API Sundar to the main branch. Once it's merged on the main branch, it will directly get by the hosted render.com. It will directly run on the hosted service. So this is the backend part of the Thiran. Thank you. Very good, Sundarajan. So proud Thank you, ma'am. of you. Very nice job. நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க, நல்லா பண்ணிருக்கீங்க. Lot of thought put into it. நிறைய லாஜிக்லாம் யோசிச்சு வச்சிருக்கீங்க. You know how I love that testing and இது. So yeah, so happy. All this is 2 மாசத்துக்குள்ள எல்லாம் பண்ணாங்க. இது எல்லாமே பண்ணதெல்லாம் less than 2 months. Students, questions and yeah, any students questions? Janani? Yes, ma'am. Firstly, இது எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப too much information மாதிரி இருந்துச்சு மேம். பிகாஸ் I heard all those words மேம். ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் என்ன, ஏபிஐனா என்ன, அந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் கேட்டிருக்கோம். பட் அதை பத்தி இன்டெப்தா என்னன்னு தெரியாது. அதனால இவங்க சொன்னது எல்லாமே ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இது இப்போதைக்கு. ஓகே, இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு நல்லா புரிஞ்சுதுங்க. பட் ஆனால் வந்து இன்னும் நிறைய டூல்ஸ் எல்லாம் சொன்னாங்க. ஸோ அதெல்லாம் நான் நோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அப்போதான் இன்னும் ஓகே நம்ம இன்னும் நல்லா இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு. பிகாஸ் 2 months ஆஃப் டைம் ஸ்பேன்ல இவ்வளோ இது பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நம்மளும் இதை வச்சு இன்னும் நல்லா லேர்ன் பண்ணலாம் அப்படின்னு தோணுங்க. Good motivation. That's good. Anybody else have any? இல்லையா? இது ஒரு எக்ஸலண்ட் ஒர்க். நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க, நல்லா பிரசன்ட் பண்ணீங்க. வெரி குட் ஒர்க் சுந்தர்ராஜன். தேங்க்யூ சார். ஸோ சுந்தர்ராஜன் அண்ட் சிபினா, நீங்க 2 பேரும் இந்த கூகுள் ஆத்தென்டிகேஷன் பத்தி சொன்னீங்க. அது ஃபினிஷ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது எப்படி பண்ணீங்கன்றது எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. ஐ வுட் லைக் டு லேர்ன். ஷூர் சார், கண்டிப்பா. Great work, folks. Like database ஸ்கீமாலாம் வந்து ரொம்பவே டீடைல்டா இருந்துச்சு. எல்லாமே ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கிரேடா ரோல் டிஃபைன் பண்றது வந்து எல்லாமே நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க. ஏபிஐல நீங்க சொன்ன அந்த ஜேரபிலிட்டி கான்செப்ட், இது எல்லாமே நிறைய விஷயங்கள். ஒரு ஃபுல் ஸ்டாக் ஆப், ஒரு கம்ப்ளீட் ஃபுல் ஸ்டாக் ஆப்க்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களுமே இருக்கு. ஒன்ஸ் இதெல்லாம் வைரப் பண்ணி வரும்போது எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும்னு எனக்குமே ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கு. ஆல் தி பெஸ்ட். 2 monthsல பண்ணது ரொம்பவே பெரிய விஷயம். Thank you, sir. So yeah, our plan is to make the whole thing as a real app. And this is we would like to take it as a real app, like LinkedIn put it for people to use. So that is the goal. If anybody is interested in working in this app, you are welcome. Provided skills irundadunna, we can do that. Ivanga illaya, kavi illaya, கவியாச்சு போட்டிருக்காங்க. ஓகே, வேற யாருக்குன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஹெயின் கிளேடஸ், என்ன உங்களுக்கு எதுனா எனிதிங் இருக்கீங்களா? ஹெயின், ஹலோ. எஸ் மேம். எனி ஃபீட்பேக்? எஸ் மேம், எங்க எல்லாரோட ப்ராஜெக்ட் பார்க்கும்போது நல்லா இருந்துச்சு மேம். சிபினா வந்து நான் டெக்னிக்கல், அவங்க வந்து பண்ணியிருந்தது ரொம்பவே எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு மேம். ஓகே, தேங்க்யூ. ஸோ சிபினாவோட ஸ்டோரி கேட்டு யூ ஆல் ஷுட் பி இன்ஸ்பயர்ட். நீங்கெல்லாம் இன்னும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க. ஸோ யூ ஆல்ரெடி ஆர் கெட்டிங் ஹெல்ப். அவங்க வந்து கம்ப்ளீட்லி ஆர்ட்ஸ்ல இருந்து அவங்களோட ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட்ல இது பண்ணிருக்காங்கன்னா இட்ஸ் வெரி வெரி இன்ஸ்பைரிங் ஸ்டோரி. ஐம் ரியலி லவ்விங் தட் சிபினா. ஸோ இட்ஸ் நெவர் டூ லேட், ரைட்? நம்ம வந்து நினைச்சுப்போம் ஓகே இதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போகணும்னு அவசியம் இல்லை. எந்த டைம்லயும் யூ கேன் மேக் அ கரியர் ஸ்விட்ச், யூ கேன் டூ இட் இஃப் யூ வாண்ட் டு, ரைட்? அந்த மனசு இருக்கணும். மனசு இருந்தாதான் மார்க்கம் அப்படியே உண்டாகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அது மாதிரி. ஸோ தட் இஸ் லைக் அ வெரி இன்ஸ்பைரிங் வேர் ஷி ஹஸ் டேக்கன் தட், லேர்ன்ட் ஆன் ஹர் ஓன் அண்ட் டூயிங் ஆல் திஸ். இட்ஸ் லைக் ஆசம் ஒர்க் சிபினா.
And that should be when the students la first year student, I think couple of people commented, right? நீங்க இன்னும் படிக்க போறீங்க second year third year, so you're going to learn, right? So you can, if she can learn, you can also do that. இப்போதுல இருந்தே உங்களுக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு. what can you achieve அப்படிங்கிறது அந்த கோல் தெரியும் போது அதை நோக்கி நீங்க வந்து எல்லாரும் வந்து you have to put in the hard work. So thanks Sibina for being that inspiration. Thank you, ma'am. ஸோ ஒரு லிட்ரேச்சர் ஸ்டூடெண்ட் இவ்வளோ டீடைல்டா டெக்னிக்கல் டீடைல்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்றது என்னோட கெரியர்ல நான் இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறேன். Now Kannan, you have to go to Qualcomm and tell them, look, don't look at the degrees, look at the skills. Exactly. Exactly. Not tell people that BCom படிச்சிருக்காங்க, MA படிச்சிருக்காங்க, அதனால it doesn't matter. ஆமா ஆமா. Anyways, so yeah, இந்த presentation பண்றதுக்கு இன்னொரு ரீசன் வந்து to showcase to companies about people like her and everybody, to show that forget the degrees and see where the skills are. அதனால இந்த ரெக்கார்ட் பண்ண வீடியோ வந்து it will be circulating hopefully. Yeah. Anybody who's already in the field, if you could spread the word about these students, about their skills, that will be a huge help. Yeah, I'm looking at you, Logesh. கண்டிப்பா கண்டிப்பா. ஆல்சோ கோயிங் ஃபார்வர்ட் இத கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் வேணும்னால I can. Yeah, definitely, of course. I have you in mind. Maybe yeah. And companies look for this, right? Practical skills and presentation skills and the way your logical reasoning and thinking is. That is what இது வந்து present நாங்க சொல்லி கொடுக்கிறது. I think Sayur, one of the things I love about Sayur is we are not just teaching. அந்த டீச்சிங் வந்து எங்க வேணா நீங்க காலேஜ்ல வந்து லெக்சர் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. That's not the point, right? It makes you the whole thing end to end. We are making you better, right? How do you think? How do you approach a problem? What are the things that are expected? நீங்க ஜாபுக்கு போனீங்கன்னா என்னெல்லாம் இப்ப வந்து இந்த பிகினிங்ல அவங்க சொன்னாங்க இல்லையா, நாங்க இது மாதிரி வந்து கொலாபரேட் பண்றதுக்கு கிட் யூஸ் பண்ணோம். இதெல்லாம் நீங்க கத்துப்பீங்க. மேபி இப்ப வந்து அது வந்து அப்படியே கிரீக் அண்ட் லாட்டின் மாதிரி இருக்குமா இருக்கும், நீங்க எல்லா டேர்ம்ஸும் கேக்குறீங்க. பட் பண்ணதான் அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து அது பழகும், ரைட்? ஸோ ஹேண்ட்ஸ் ஆன் தான் மெயின் திங். சும்மா படிச்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா வராது, பண்ணணும். For the other students, இந்த 3 பேரை பத்தி நான் என்ன சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன்னா, நான் வாரத்துக்கு ஒரு நாள், இப்ப 2 மாசம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, நான் வாரத்துக்கு ஒரு நாள் 1/2 மணி நேரம் to 1 மணி நேரம் அவ்வளவுதான் நான் அவங்களை மீட் பண்றது. மித்த நாள் எல்லாம் அவங்களா தான் ஒர்க் பண்ணாங்க. அவங்க 3 பேருமா சேர்ந்து பேசி ஒர்க் பண்ணாங்க. ஸோ என்ன சொல்ல வரேன், அவங்களோட எஃபர்ட், நிறைய எஃபர்ட் போட்டிருக்காங்க. சும்மா வரல, எதுவுமே சும்மா வரல. என்னதான் நாங்க சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு ஆள் இருந்தாலும் அவங்களோட எஃபர்ட்ல தான் வந்திருக்காங்க. ஸோ எனிபடி வேற யாராவது இந்த லெவலுக்கு நம்ம வரணும்னு நினைச்சீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு நீங்க வந்து இந்த நீங்க வந்து அந்த எஃபர்ட் போடுறதுக்கு ரெடியா இருக்கணும். சும்மா சையூர் கிளாஸ் வந்தோம், சையூர் ஜேஎஸ்டிசி எந்த கிளாஸ்க்கு வந்தோம் போனோம்னு இல்லாமல் தானா எஃபர்ட் போடத்தான் யூ கேன் கெட் டு திஸ் ஸ்டேஜ். அதுக்கு தான் இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எஸ்பெஷலி ஐ வுட் ஆல் த்ரீ, டெஃபினெட்லி ஆல் த்ரீ. பிரியதர்ஷினி இன் பர்டிகுலர் எதுக்காகன்னா, கிவன் ஹர் அவங்களுக்கு வந்து லேப்டாப், ஒழுங்கான லேப்டாப் கிடையாது, ஒழுங்கா டேட்டா கிடையாது, காலேஜுக்கு போகணும், இது எல்லாம் இருந்தும் அவங்க எஃபர்ட் போட்டு இந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க. சரியா? ஸோ கீப் தட் இன் மைண்ட். உங்ககிட்ட இப்போதைக்கு ப்ராப்பர் லேப்டாப் இல்லாட்டியும் பரவாயில்ல, there will be support. ஆனால் you have to work hard. So one thing I want to add, I know I'm saying a lot, Chitra, but இப்போ வந்து இவங்க நினைக்கலாம்ல, ஓகே வாட் இஸ் இன் இட் ஃபார் மீ ரைட் நவ், என்னுடைய ஆக்ஷன் என்ன நெக்ஸ்ட் அப்படின்னா, நீங்க வந்து இப்ப கிளாஸ் எடுக்கிறீங்க, கிளாஸ்க்கு வரீங்கன்னா ரெகுலரா கிளாஸ்க்கு வாங்க, ஹோம்ஒர்க் ஒழுங்கா பண்ணுங்க. ஹோம்ஒர்க்கை தவிர கத்து கொடுத்த டாபிக்ஸ் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா என்ன கத்துக்கலாம் அண்ட் கம் பேக் வித் மோர் குவெஸ்டின்ஸ் நீங்க பண்ணுங்க. அதுதான் உங்களுடைய ஆக்ஷன் ரைட் நவ். இதெல்லாம் நீங்க பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் ஆல்சோ பிகம் லைக் திஸ், ரைட்? இப்போதைக்கு இம்மீடியட்டா நீங்க என்ன பண்ண முடியும்னா இதுதான் பண்ண முடியும், ரைட்? ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல இம்மீடியட்டா உங்களால ஒர்க் பண்ண முடியாது. சோ இதுல இருந்து நாங்க சொல்றது இதுதான். எக்ஸ்பெக்டேஷன் இஸ் டு ஷோ அப் இன் கிளாஸ், டூ த ஹோம்ஒர்க், லேர்ன் த டாபிக்ஸ். இன்னொரு சைடு, இப்போ ஹைரிங் மேனேஜர், இப்போ நீங்க நாளைக்கு எல்லாம் பண்றது ஒரு ஜாபுக்கு போறதுக்கு தான் இல்லையா? இப்போ நாளைக்கே வந்து நான் இப்போ ஒரு மேனேஜர் என்கிட்ட இன்டர்வியூக்கு நீங்க வரீங்க அப்படின்னா, எனக்கு ஃபார் லூப் தெரியும், வைல் லூப் தெரியும் அப்படின்னு சொல்றதை விட இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா you deserve the job.
ஸோ நீங்க ப்ராக்டிக்கலா என்ன பண்றீங்க அப்படின்றது மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தேன் வாட் யூ நோ தியரிட்டிக்கலி. ஓகே, இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் டைம் நான் என் பண்ணலான் இருக்கேன்.